Namaskaram, welcome to ChaatNChat. Na pero Josh. Na pero Miguel. And today we are watching Krishna Gaadi Veera Prema Gaadha. This is part 3. So if you haven't watched part 1 or part 2, you can find the link in the description below this video, or you can also find our Patreon link to get watch-alongs, early access, members polls, live streams, hang out with us live. We love hanging out with you guys, so it's been a lot of fun, and I hope to see more people over there. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. So, how indestructible is this entire car? Well, obviously, one more down. Here. Oh, okay. Like excavating like the hillside or something. Yeah. Hopefully they're in the wrong place at the wrong time. Oh, there's Jessie. And she is out in a flash. Get back in the bulletproof. Oh no. Oh, wow. Throw her in there like she's a doll, too. Sack of potatoes. చెప్పు జస్ట్ లో మిస్ అయ్యారు లేదంటే మళ్ళీ చెప్పు జస్ట్ లో మిస్ అయ్యారు ఎత్తుకొచ్చేవాడిని పిల్లలు మిస్ అవ్వడం ఏంటి ఆ పిల్లల్ని పట్టుకొని వాళ్ళని మాత్రం ఇక్కడికి పంపించు నువ్వు రాకు కనిపిస్తే చంపేస్తాను Can he escape without getting slapped? రే కృష్ణ అవసరమా నువ్వు బాలే కాదురా నువ్వు బాలే ఫ్యాన్వి అమ్మో అమ్మో But it's for your love. You're going to be able to get married. పెద్ద దెబ్బలేం తగలలేదులే హాస్పిటల్ ఎందుకు నీ కాదు Jessie. దెబ్బ తగిలింది బ్యాండేజ్ వేయాలి ప్రపంచంలో ఎన్నో బొమ్మలు ఉంటే నాకు ఈ జెస్సీ తగలాల Because he claims that Jessie girl, right? This Jessie girl is trouble. Trouble. Jessie's a red flag. She wets the bed, you know, she causes all of this trouble. Yeah. She hangs out with the wrong kind of people. ఇది తొలి రాత్రి కదలని రాత్రి నాకు నేను నువ్వు నాకు నాయన పిలుస్తాండు పిల్లలు ఏడున్నారు తెలిసిందంట సంపి రావాలా ఈ ముసలోడికి పని పాట ఉండదు మొన్నకి అటాక్ చేసింది ఈ నెలకింతే ఇదేను వడ్డీయా నెల్లెక్కలు చెప్తుంటావు పగ He knows. రాజన్న సగమే సచ్చినాడు పూర్తిగా సావాల ఆడి పేణం పిల్లకాయలు అది రాయి చోట్లో ఉన్నది పోయి సంపిరా రేపెళ్ళి చంపుతా How nasty to just talk so casually about killing him. కాదా శోభనానికి మనతో పాటు మూర్తం ఉంటే చాలు కానీ ఆ పిల్లల్ని చంపాలంటే హైదరాబాద్లోని ఓ నగల దుకాణంలో కోటి రూపాయల బంగారం ఎత్తుకెళ్లారు. దొంగల ఆనవాళ్లు ఎలా ఉంటాయో అంతరాష్ట్ర దొంగలకి నాకేం సంబంధం లేదు సార్ నువ్వు అంతర్రాష్ట్ర దొంగల మాట అంటే డేవిడ్ భాయ్ ఇండియాకి వచ్చాడా రాలేదని నిఘా వర్గాలు చెప్తున్నా వచ్చాడని అండర్ గ్రౌండ్ నిఘా వర్గాలు అంటున్నాయి. నిజంగా దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన డేవిడ్ భయ్యానా He's acting like it. ఆడితో పోలిస్తే అంత ఇరిటేట్ అయిపోతున్నావు ఇరిటేషన్ అనుకున్నారా నేను టెన్షన్ అనుకున్నాను సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేసుకోవాలి సార్ సార్ మీరు ఎంత కావాలన్నా ఇస్తాను సార్ ప్లీజ్ సార్ దా తీసుకో No. Oh, I saw that coming. Like, why would you put it in a drawer, dude? You were crazy. కూర్చో అలా కాదు సార్ కానీ ఫోన్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక్క ఫోన్ కాల్ సార్ దుబాయ్ నుంచి ఇండియాకి ఎలా వచ్చావు దుబాయ్ నుంచి నేను వచ్చింది సింగపూర్ నుంచి నేను మాట్లాడేది డేవిడ్ బాయ్ గురించి నేను కూడా సార్ సరే Inconfident is gonna get him killed. ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాను అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ బయటికి వచ్చాను వీడి ట్యాక్సీ ఎక్కి కడపకు వచ్చాను దారిలో యాక్సిడెంట్ జరిగింది మీ దగ్గరికి వచ్చాను రియాక్షన్ ఎర్లీ అయిందిరా Yeah. There's a lot of slapping in this movie. సార్ ఇప్పుడు డేవిడ్ భాయ్ ఎలా ఉంటాడని ఎవ్వరికి తెలియదు కదా సార్ నువ్వు దేనికి వచ్చావురా మై మదర్స్ లాస్ట్ విష్ సార్ Oh, now he's pulling out. Yeah. నీ ఆర్కెస్ట్రాలో ఈ ఎమోషనల్ యాంగిల్ అదిరిందిరా రే 203 టీ ఇవ్వు
అంతా ఓకే కానీ డేవిడ్ బై కడప దర్గాకి రావడం కన్విన్సింగ్గా లేదురా, కామెడీగా ఉంది. Like a comedy. ప్రత్యర్థులు చేసిన దాడి నుంచి కోలుకున్న రాజన్న. ఈ దాడి వెనక ఉంది రాజన్న ప్రధాన ప్రత్యర్థి అప్పిరెడ్డి అని. దాడికి పాల్పడింది అంటే నిన్నటి చేజ్ బొమ్మ కోసం కాదనమాట. Wow, he put that together quick though. Yeah. బాయ్ పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉన్నారు, కానీ ఇల్లు పెద్దారెడ్డిది. పెద్దారెడ్డి ఊరు ఈ ఊరికి డేవిడ్ బాయ్. He's the David Bai of the neighbor of the village. బాబాయ్ మీ అన్నయ్య బాబాయ్ బానే ఉన్నారంట. నిజమే చెప్తున్నావా? నిజమే చెప్తున్నా, వాళ్ళు బానే నేను ఉన్నారు. అర్జెంట్గా అన్నయ్యకి కాల్ చేయాలి. నువ్వు కాదు, నేను ఫోన్ చేయాలి, అర్జెంట్ ఫోన్. నీ స్నేహితులు ఎవరో పట్నం నుంచి వచ్చినారంట, తెలుసునా? నా ఫ్రెండ్సా? పట్నం నుంచా? ఎవరబ్బా? Okay. See, They all not. They definitely got the wrong phones. If they are the wrong phones, that's a very big, like, pre-edition move. ఎవరు? వాడి వీరేంద్ర గాడు, మనం ఇక్కడ ఉన్నాడు, తెలిసిపోయింది, వాడు వచ్చాడు. ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు మనకేం భయం లేదు. పెద్దారెడ్డి అంకుల్ ఉన్నారు కదా, పద వెళ్ళి చెప్దాం. ఆగు, వచ్చిన పెళ్లి కొడుకు ఫ్రెండ్ నువ్వేనా? పెద్దారెడ్డి ఫ్రెండ్ ఎక్కడ? నువ్వెవడు బే? వాణ్ణి Got one. That was easy. Just took candy. Mm-hmm. వాడొచ్చాడా? ఎవడు? వాడు. ఒక్క నిమిషం. అడుచాడా? ఎవడు? మన ఇద్దరిని గుద్దాడే మూడోవాడు. As long as he can keep surviving in the middle. yeah. ఈ పిల్లలేరి బండోడు ఎక్కడో. లెజెండ్ నన్ను ఎక్కడున్నా దాచేవా? దాక్కురా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడే దాక్కు. వాళ్ళంతా వెతుకు. ఎవరి కోసం? నా కోసం. బాగా ఆడతాను. Is this gonna be like that game where then they're like get them all shuffled up and which one has a kid inside of it? చుట్కీ. They got shuffled. ఇది బాగా ఆడుతున్నాడు. చిన్నారెక్కడ? అన్నా వీడు మనూరు ఆడాలతో పిచ్చేసాలు వేస్తున్నాడు, అందుకే లాక్కొచ్చిన. ఎవడా నువ్వు? They're catching all of them. మర్యాదగా పిల్లల్ని అప్పగించు, లేదా పెద్దారెడ్డి కాబోయే అల్లుడికే గన్ను పెడతారా? రేయ్ తలుపులేండి. Oh! What? What? The man of the house. It's the main man. It's his place. AP02 మన ఏరియా బండి. సార్ అనంతపురం వెళ్తున్నారా? అవును. కొంచెం దీన్ని ఊర్లో దించేయండి. నువ్వు వెళ్ళు, నేను నా పని పూర్తి చేసుకున్నాను సార్. నేను వెళ్ళను. చూసాక ఎంతమంది వెనకాల పడుతున్నారు? ఏమవుతుంది? మహా అయితే చచ్చిపోతాం, అంతే కదా? Oh jeez. ఆడెవడో పిల్లడు ఏట్లో పడితే ఆడి కాబట్టి ఈయన దూకాడు. ఆడు బానే ఉన్నాడు, ఈయన పోయాడు, మధ్యలో నేను దూరికిపోయాను. హలో, మా పొజిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? కొన్ని నెక్స్ట్ షో కూడా చూసి వెళ్ళు. ఎలా? डेविड इब्राहिम का पूरा नाम क्या है? ए. डेविड इब्राहिम. बी. अब्दुल अजीज डेविड इब्राहिम. सी. कंप्यूटर जी. डी. अब्दुल अजीम अल हकीम मोहम्मद बिन सैयद अजीज डेविड इब्राहिम पर ताला लगा दिया जाए. This cop is so oblivious though. He is. Like even if it was right in front of him, he wouldn't get it. Yeah. ఫోన్ చేసి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నావు? ఏం లేదు సార్, నేను సేఫ్ గానే ఉన్నాను. ఈ లోపు మీరు ఏ రకమైన కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. నువ్వు విడుదలకపోతే ధర్నాలు చేస్తారా? బాంబులు సిటీ మొత్తం బ్లాస్ట్ చేస్తారా? నువ్వు నిజంగా డేవిడ్ బైలాగా ఆర్కెస్ట్రా పెడతావేంట్రా? నీ జాలి ఫేసు పేదరుపులు చూస్తుంటే నీకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలనిపిస్తుందిరా. ఫోన్ చేసుకో. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. Because he still has the wrong phone. హలో హలో సత్య. స్పీకర్ ఆన్ చేయి. చేసా. సత్య, నేను అరెస్ట్ అయింది. The speaker's on.
కంగారు పడకండి అని చెప్తున్నాను అంతే. నీ గురించి నాకెందుకు కంగారు? ఎవరా నువ్వు? రేయ్ భాయ్ బాత్ కర్ కౌన్ బాత్ కరా? मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ, तेरा बाप. కనీసం సత్యాకి ఇదన్నా చెప్పు. నేను 2 రోజుల్లో బయటికి వస్తాను, ఈ లోపు ఏ పెంట పెట్టదని చెప్పరా. రే నువ్వు బయటకు వస్తే ఏంటి, లోపల ఉంటే నాకేంట్రా? పెట్టే ఫోన్. అంత నచ్చిందా క్యారెక్టరు? యాక్ట్ చేయమంటే జీవిస్తావేంట్రా? డేవిడ్ బాయ్ అన్నట్టు. తీసుకురా సరదాగా మాట్లాడుకుందాం. డాడీకే ఫోను దా. పెంచుకోండి ఏజెన్సీ ఏరియా నంద్యాల ఫారెస్ట్ రోడ్. గుడ్. మొత్తం టీం ఎంతమంది ఉన్నారు? But if they see her with them, that should have made it all okay, right? Maybe. ఇద్దరు పిల్లలు కనిపిస్తారు సార్. నైనా నో క్లూ. With Nani. Yeah, that would scar her. He's picking this up that, you know, everybody's looking. మా దగ్గర గన్ ఉందమ్మా. ఈ హాస్ కట్ సార్. ఓకే కాల్ చేస్తుంటారు. He is calling him, but for something. Dude. What a terrible. He said not in front of his girl, too. Don't shoot it, sir. Will me Police, don't worry. police la. పిల్లల్ని అప్పచెప్పడానికి వస్తే చంపేస్తారా? Please listen to me. వాళ్ళు మా వాళ్ళు. సార్ నేను మీ సైడే. సార్ Does he understand? I don't think he understands. Are they still gonna kill him? సారీ. Okay, I think they understand. Maybe. హలో. పిల్లలు దొరికారు నంద్యాల ఫారెస్ట్ రోడ్. మిగతా 5 కోట్లు డెలివరీ చేస్తే పిల్లల్ని ఎక్కడ డెలివరీ తీసుకొని చెప్తాను. Wait, Someone else is there. బాయ్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతావా? yeah, this whole thing where you don't know what anyone else looks like. Oh, is that guy? He's like a snake in the Yeah. group. పిల్లల్ని బండెక్కించావు. ఫైర్. Whoa! I mean, they're at least wanting the kids alive, right? Yeah. Perfect timing. Yeah. He's very dangerous, sir. We could have shot him. పిల్లలు నా దగ్గర ఉన్నారు సార్. అక్కడి నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం. నువ్వు చెప్పింది ఏంటి, చేస్తున్నదేంటి? మీలోనే ఎవడో ప్లాంట్ ఉన్నాడు సార్. పిల్లల్ని 5 కోట్లు బేరం పెట్టి సార్. Yeah. It's got a rat. Yeah. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. నువ్వు ఎవరో కూడా తెలీదు. దేవుడిని చూస్తున్నట్టు నిన్ను ఫోటోలోనే చూస్తున్నా. ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి సార్. He loves these encounters that use innocent bystanders. హీరో మా అయితే చచ్చిపోతాం. What? Did she get shot? She did. Maybe it's just a flesh wound and she just lost a lot of blood. నేను పెట్రోల్ బంక్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుండగా నాకు అన్న నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది సార్. హలో, మీ ఇంటికి వచ్చిన 5 కోట్లు నేనే పంపా. నేనెవరో ఇంకో 10 కోట్లు మీ ఇంటికి వస్తాయి. So is he was being played the whole time? Man, there's so much like circles being drawn. కాస్త రెస్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇంతకీ నీతో వచ్చిన పిల్లలు ఏమయ్యారు? Oh, don't tell him. With all the guns shooting at him, it's lines that do him in. డాక్టర్, ఈ పిల్లల్ని ఎక్కడైనా చూసావా? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? చెప్ప పెట్టుకున్నా ముద్దులేదా? Yeah, they gotta go pee. సత్య, ఆ డాక్టర్ పోలీసులకి కాల్ చేశాడు. అందుకే లొకేషన్ చేంజ్ చేశాను. బై ద వే, వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ని నేను ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నా. మహాలక్ష్మి నీ దగ్గర ఉంటావేంటి? ఓ, నీ దగ్గర ఉందా ఫోన్? సత్యాన్ని చంపేశావా? వాటెవర్, హూ కేర్స్?
They killed everyone. Whoa. That's ఎందుకు messed అందరినీ up. చంపేశావు మహాలక్ష్మి ఎక్కడా ఇందాకే చెప్పా కదా, ఇది నీకు ప్రాణాలతో కావాలంటే పిల్లల్ని తీసుకొని కొండ మీద ఉన్న చర్చ్ దగ్గరికి రా. సార్ మహాలక్ష్మిని ఏం చేయదు సార్ Oh, she doesn't look like. షీస్ బ్లీడింగ్. తనేం చేయకండి సార్ And they killed the doctor and stuff. మహాలక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా Oh, come on. You gotta, you want her, you gotta. ఏమన్నా అంటే ఏం చేయను, నేనైతే చంపేద్దాం అనుకుంటున్నా. చంపేస్తా మహాలక్ష్మికి ఏమైనా జరిగితే చంపేస్తా ఇది ఎటు తేలట్లేదురా. ఫస్ట్ దీన్ని చంపేస్తాను, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. వద్దు చేస్తా He wouldn't do it because then he loses all leverage to get the kids, Yeah, right? exactly. He won't do it. నేను ఇవ్వను Yeah. కిడ్నాప్ చేశారు సార్ కిడ్నాపా? పిల్లల్ని పోతే చంపేస్తారంట సార్ ఎవరు చేశారు? నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఏమో సార్ సార్ ఏదో ఒకటి చేసి మహాలక్ష్మిని కాపాడండి సార్ చూడు, మహాలక్ష్మిని కాపాడే రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది. ముందు నువ్వు ఎక్కడున్నావు చెప్పు. And she's part of his family too, right? Like she's. Yeah. ట్రస్ట్ మీ, ముందు నువ్వు ఎక్కడున్నావు చెప్పు. అర్థమైంది సార్ మహాలక్ష్మికి ఏమైనా పర్లేదు నీకు నేను ఎక్కడున్నానో తెలియాలి వాడు మహాలక్ష్మిని అప్పచెప్పేంత వరకు పిల్లలు నా దగ్గరే ఉంటారు ఏంటి బెదిరిస్తున్నావా? కానీ మహాలక్ష్మిని తీసుకొచ్చాకే కాంట్రాక్ట్ సార్ 6 kilometers away. I mean, I guess it makes sense. It's like we all care for what we want. Yeah. వీలైతే వాడిని చంపకుండా పిల్లల్ని తీసుకురావడానికి ట్రై చేయండి. మీరు రారా సార్? బతుకున్నంత కాలం పిల్లల దృష్టిలో విలన్లా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు. Does that mean he is going back to find Mahalakshmi? సారీ సార్ ఇందాక ఫోన్లో ఏదో కొంచెం కోపంలో సార్ చెప్పాను కదా సార్ మహాలక్ష్మిని తీసుకొచ్చి పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళండి అనవసరంగా పెళ్ళికి వెళ్తానికి వచ్చా Is the little girl gonna start shooting him? చెస్కి కనిపెడితే నేను భయపడతా కదా నాకు కనిపెడితే నన్ను భయపెడతారు Whoa, that girl is way more aware. Than, yeah. I mean, how she knows the situation. Oh, that's whoa. She's like, point this gun at my head, bro. I can't put it back. Keep it on my head. Put it back. Shooting at his kids. That's not good, please. I don't even think his own team is mindful of their duties. The tiger? Yeah. Tiger, go get them. Just slowly Sick 'em. back Sick away. 'em, Tiger, sick 'em. Well, I got 2 of them. So they can't be traced anymore. Smart move. Yep. రే ఏసీపీ, నీ వీక్నెస్లు అదే నీ పిల్లలు నా దగ్గరికి వచ్చే అరగంటలో బాయ్ రిలీజ్ అవ్వాలి. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? బాయ్ ఎవరో? డేవిడ్ బాయ్. 3 రోజులుగా బాయ్ని నీ కస్టడీలో పెట్టావు. అరగంటలో డేవిడ్ బాయ్ రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలుసు. చెప్పి నీ టైం వేస్ట్ చేయి. Is it starting to sink in? Yep. డేవిడ్ బాయ్ని నేను అరెస్ట్ చేశానంటానేంటి? వీడికి ఏమైనా పిచ్చెక్కిందా? బయట ఏం జరిగినా సరే బండి దిగద్దు కావాలంటే స్నేక్ చేయి నువ్వు వెళ్ళొద్దు She's so sweet. కనిపెట్టాను.
వాడు డేవిడ్ భాయా. It's like that big misunderstanding. సార్ మహాలక్ష్మి ఫోన్ మాట్లాడింది మీతో. మహాలక్ష్మి కొంచెం దగ్గర చెప్తా. సార్ నీకు ఈ గేమ్ అర్థం కావట్లేదురా. రమ్మంటే వచ్చేయడమేనా? అది కాదు సార్ మహాలక్ష్మి. దగ్గర That's why it's very important you give people in the jail their calls properly. Maybe. నీ బాధ చూస్తుంటే జాలేస్తుందిరా. రే సల్మాన్ చంపే, మొత్తం దింపే. Yeah, somehow or another. Whoa. They awoken something in him that Yeah, they did the not. tiger that was in him. Oh, and if he pulls up his ring a little bit. Oh, the kids. Like, that's a lot of murder and mayhem in front of the kids. Yeah. The Like a tiger. You're right. Yeah, the tiger. tiger. Is a tiger. Oh. Oh, he's still alive, man. He must be so messed up. Oh, well, why didn't you say so? I'm so sorry I hit you so many times. Not really, though. No. He's a creep. Yeah. And he's gonna go after the kids. Thank you. కావాలంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళు, పిల్లల్ని వదిలే. Yeah, no. I can't let that happen. అర్థం కాలేదురా. కిస్మత్ నా వైపు ఉందిరా. Really? He's fast. Don't look. He's out. Fancy shoes and all. మీరెవరిని వదలక్కర్లేదు సార్. పిల్లలు సేఫ్. మహాలక్ష్మి కూడా. It's like, you weren't even needed. Yeah. You were useless, man. నా పేరు కృష్ణ. శ్రీకృష్ణుడు అంటే కురుక్షేత్రం జరిపించడానికి ఎక్కినాడు రా రథం. మరి నువ్వు దేనికోసం ఎక్కుతా? To get the war done. I like it. All right, thoughts and opinions. Well, I gotta say, up front, it was very confusing. I couldn't, I was getting really confused on who was who and what was going on and how they were interrelated. So I would say the first half, it only, about first third to first half was just really confusing. And I was going with it, and you said it was a comedy, and I was like, I thought so. I mean, like, I'm not seeing this comedy at all. Yeah, I mean, there's some dark comedy there a Yeah. little bit, but I'm like, this is not exactly. I was just told it was a comedy. Yeah. So it was really rough. The front end, I was just like, wow, if this continues in this vein, I'm like, man, not gonna be all that great of a rating. But as they kind of started stitching it all together, and it began to become apparent all the interconnections, that actually began to become very interesting. So I liked it. I liked some of the, symbolic things like the tiger. I love that. Yeah. That was really cool. And I gotta say, some of the funny parts were like, this big crime boss, international crime boss, who basically just gets caught up in incompetence, okay? And I'm like going, that's exactly what usually happens, is someone who doesn't know who they are and so forth, and they get trapped in this web that the more they try and fix it, that's just getting worse for themselves. True. And I liked that whole lot. That was quite funny. The kids were adorable. They were very adorable. Great, So cute. very cute.
and great little actors. Like, yeah, they had their own little personas, and you know, every time that they stop, they're making a great escape. I love that, you know. So, but also the bonding that was happening when they began to realize that he was kind of their guardian, and he had a mission, and you know, they weren't in on it. And I think kids pick up on that sometimes, that you know, adults function on a certain level and they don't always know what's going on. But if they now get a sense that this person is looking out for them and their welfare, and you know, doing the best they can in the situation, they kind of roll with it. And I think that's a great quality of kids. It involves a whole lot of trust and, you know, a bit of love and so forth. Hopefully their instincts are good. Yeah, I mean, they were taking candy. Are you kidding me? Yeah. They You just know, went for the candy and they got kidnapped. Kids, So we all have our weaknesses, okay? You know, adults get older and they get other weaknesses, you know, that they can be enticed with. Yeah. So overall, I thought it was pretty good. I enjoyed it. It had you know, a good love story running through it. You know, he just became this little bubble guy that was like, I don't want any part of this. I'm running away from all of it. And, you know, in the end, he's like deep in it. So not only the feuding between the families, and then the whole thing with his village, them not having an open relationship, you know, and anybody knowing about it. And at the same time, you know, you got all these police and all this other corruption and international crime person coming. It was very interesting. I liked it. So I'm going to give it a 7. 7? Okay. Yeah. I liked parts of it. Like, there were some parts I thought were very, very strong, and I would have rather them lean into that, because I thought where they were going when he had the kids is then we were going to just focus on that, because to me, that was the most interesting story and most enjoyable part of the story, is watching the antics of these kids thinking that, and then all that confusion. And I would have loved to spend more time in that car with them, him trying to get from A to B, and then just more things happening along the ways of like, you know, either from their dad, who he doesn't understand, and they don't understand him because they think he's kidnapping him because he was on camera and stuff, and then from the other family that's trying to get him. But this seemed like, so I'm still a little confused on a couple things, so hopefully people in the comments will clear it up, because I'm still very curious. So there must be the two parents of, you know, so the guy that got shot that was in the hospital, and then the guy that was near the graves. Those two guys must have had something, and I didn't quite catch it because it was going really fast. No, I think they might have said something, but the subtitles were going fast, and I was trying to watch images and then back here, but they were talking so fast in the beginning. But I think there was like some beef, some family that he killed, but I don't know how he killed it. Was it in the how or why? Yeah, there was 5. Yeah, because was it in the very beginning when he got out of the car, and then he killed him? But it looked like an ambush on him anyway. So it's like, wait, well, who did this first? So I'm just confused. So I think there was those two, but then there was another third party, that was the guy that got wrongfully, like not wrongfully, but he was in prison. David Bai, is that David Bai? Yeah. So I think he was a completely separate third party that got intertwined because he wanted to kidnap the kids, whereas the other group wasn't like there to kidnap the kids. Like he was, I don't know. Was he part of that? Was David Bai part of that whole other family? Because it seemed like there was a different story about the graves, and then them wanting, because the guy was going against David Bai's guys too when they were at the wedding, and they kept seeing each other. And I think, so it's like, I don't know, because why were they, because he was there to kill, like it was almost an honor kill into like, for his family. So he was there trying to be there to kill the kids, to wipe out that whole family. But then the other ones seemed like they were just there to kidnap the kids so that they could get their David Bai released. So that's my understanding, but I just don't know what the beef happened originally. How did those people die in the graves, and why was this all going? So the encounter, maybe he did an encounter and then killed the guys, and then that's why he was after, I don't know. Anyway, that is my confusion. And I still, you know, I would love that cleared up, but I love the kids and I love that scene. And I wasn't as much, so you enjoyed it, but I wasn't as much into the whole
police station thing Yeah, with him. well, it because was so non sequitur to it all. yeah, well, no, I mean, it definitely added to the story because we had to know, like, all this could have been ended because the whole kids were being kidnapped, and if he could have made a phone call, they wouldn't have been. Like, that would have just ended. So it was integral to the story, but at the same time, I just wanted more of that fun joyride that the kids were having with this kidnapper, which wasn't a kidnapper, it was trying to save their lives, and I think it could have been a fun, like, ragtag sort of, like, movie like that. So I think that's what I was, like, hoping it would lean into, but it didn't. And then, you know, some of the other things. But I thought the comedy was really fun. There was a lot of slaps. We should have, like, a slap counter or something, and it would be like, you know, and then every time it slaps, you know, we'll raise the counter. I think that'd be We'll fun. have a little counter here, and then we'll put it in. Yeah, and just like have a little count going up in the corner here for all of the slaps. Like, oh my Have the goodness. little hand slap thing in the Yeah, corner. and then every time it slaps, the number goes up. So I mean, because I don't think I've watched a movie with as many there were quite a slaps few as this slaps, one. This yeah. was a lot of slaps. Yeah. But let's see. I don't know. So the acting was good. I liked Nani's character, and that's why I wanted to spend more time in the car with him and the kids because I thought that was really good, and I liked where the story I thought was leading up to. And then when we kept going to like the police and all that, I don't know. It just felt like I kept getting distracted from the main story that I wanted to watch, was with the kids. But it did give major Priyadarshan vibes because there's always this confusion and him going after him, especially at the wedding, and then they drop the phones and then they pick up different phones. I mean, this whole thing, it was almost like a weird, like as if Priyadarshan directed a romance thriller, like action movie because this was his comedy movie just in the actions. Anyway, I have no idea, but that's what it was reminding me of, especially when they were doing all that phone switching. But I wish I would have spent more time, again, we'll put a counter how many times I've said that, to spend more time in the car with the kids and Nani. So, but overall, I thought it was okay. It was enjoyable. I did enjoy it. It went by pretty fast, so I mean, it didn't feel like it dragged on. It's just, you know, not as the comedy. I was shocked that there was so much action and drama and stuff because I was like, I thought there was way more comedy. Yeah, at a certain point I realized there's not going to be much comedy here. And I'm like going, the comedy that's going to be here is on the dark side, you know. Yeah. So yeah. So I'm going to rate it a 7 with you. You know, and I think I was going much higher if we had more of the car scene and stuff like that because I wanted to see them get married. I mean, we know they got married, but I mean... You saw it in the reflections, and then they had a lot of fantasies and stuff about it, so you could just take that as reality. All right, but I would love to hear what you guys think. What was your rating? And please, if you can, clear that up, because there were also a few areas where it wasn't translated with the subtitles. So there were a few. So I don't know, maybe it was during one of those times that we missed it. And then there were a couple of places where I read it, and I'm like going... That don't make sense. That don't make sense at all. I'm like, I get it. It's in the middle of a song, but it don't make no sense. Yeah. So who knows? But I would love if you guys could clear that up. Tell us like what that whole beginning lead up to the story was, because I honestly it was like over there. Yeah. But thank you so much for joining us and watching along with us. And if you haven't yet and you like these videos, please consider subscribing, sharing, and like button slap chindi.